Hi, hello, welcome to my channel. என் பேர் kavya. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறேன்னா நான் போட்டுக்க சிம்பிள் பார்ட்டி வேர் மேக்கப் லுக் தான் பார்க்க போறோம். இந்த மேக்கப் லுக் வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோல போட்ட மேக்கப் லுக் தான். சோ இதான் நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. அதனால அதே நான் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டேன். அஃபோர்டபிள் ப்ராடக்ட் வச்சு தான் நான் வந்து இந்த மேக்கப் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா ப்ளீஸ் டேக் a moment to subscribe. அப்படி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஆளுங்கறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போதுமே மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் வந்து ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக எடுத்து என் ஃபேஸ் ஃபுல்லும் அப்ளை பண்ணி அதை நான் நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரைமருக்கு வந்து நான் ப்ளூ ஹெவனோட ப்ரைமர் தான் எடுத்திருக்கேன். ப்ராடக்ட்டை கொஞ்சமாக எடுத்து என் ஃபேஸ் ஃபுல்லும் டாட் வச்சு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரைமர் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ப்ரைமர் வந்து மேக்கப்பை வந்து ஸ்டே பண்ண வைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கு வந்து லாக்மியோட இன்விசிபிள் ஃபினிஷ் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன். என்னோட ஷேட் வந்து 01. ப்ராடக்ட்டை கொஞ்சமாக எடுத்து என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் டாட் வச்சுக்கேன். ஃபவுண்டேஷனை பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பியூட்டி பிளெண்டர் இல்லை ப்ரஷ் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்திருக்கேன். பியூட்டி பிளெண்டரை தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி சொட்ட இருக்கக்கூடாது, ஆனால் வெட்டாக இருக்கணும். அப்படி வெட்டாக இருக்க ஸ்பாஞ்சை எடுத்து நல்லா டேப் பண்ணி என் ஃபேஸ் ஃபுல்லும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மறக்காம வந்து இயர்ஸ்க்கும் நெக்குக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா வந்து மேக்கப் ஈவனாக தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்சிலர் எடுத்துக்கிறேன். கன்சிலருக்கு வந்து Maybelline Fit Me கன்சிலர் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஷேடு வந்து 25 மீடியம். கன்சிலர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு வந்து எங்கேயாவது டார்க் ஸ்பாட்ஸு டார்க் சர்க்கிள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மறைக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நானும் அதான் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு வந்து கண்ணு கீழே இந்த வாய் பக்கம் மூக்கு கிட்டலாம் வந்து எனக்கு இருக்குது. ஸோ அதை ஹைட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கன்சிலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் அதே மாதிரி பியூட்டி பிளெண்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பேக்ட். அதுக்கு வந்து நான் Maybelline Fit Meயோட காம்பேக்ட் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஷேட் என்னென்னா லைட் பீச். உங்கள்கிட்ட காம்பேக்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பவுடரை வச்சு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த காம்பேக்டுக்குள்ளேயே ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐப்ரோ ஃபில் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஏடிஎஸோட பென்சில் தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். ஐப்ரோ வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஐப்ரோஸை வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து நான் வந்து லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன். அப்படின்னா தான் வந்து கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருக்கும், அதனால் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதேமாதிரி மேலே வந்து பாதியிலேருந்து வரைங்க, அப்படின்னா தான் வந்து நேச்சுரலாக தெரியும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரைஞ்சிக்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக ரொம்ப வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் வரைஞ்சிட்டு நான் வந்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் வந்து நேச்சுரலாக தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஐப்ரோஸ்க்கும் நான் வந்து அதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ மேக்கப்புக்கு போகிறோம். ஐ மேக்கப்புக்கு வந்து மேக்கப் ரெவல்யூஷனோட ஐஷேடோ பேலட் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரௌன் கலர் ஐஷேடோ எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து என் கண்ணோட எட்ஜில் வச்சு நல்லா டேப் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கண்ணில் வந்து ஒட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் கண் உள்ள வரைக்கும் இழுத்து விட்டுக்கிறேன் நல்லா. பிளாக் கலர் எடுத்து அதே மாதிரி எட்ஜில் வச்சு உள்ளே வரைக்கும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதாவது பாதி வரைக்கும் பிளாக் கலரை பண்ணிக்கோங்க, அப்போ நான் வந்து அழகாக தெரியும்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோல்டன் கலர் ஐஷேடோ எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்து நல்லா வந்து ஸ்மால் ஸ்ட்ரோக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் வச்சுக்கிறேன். நான் அதை அப்படியே உள்ளே ஃபுல்லும், அதாவது இன்னர் கார்னரில் ஃபுல்லும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதே ஐஷேடோ வெளியே வரைக்கும் கொண்டு வராமல் பாதி வரைக்கும் போடுங்க. அப்படின்னா தான் வந்து அழகாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஐஷேடோ தான் வந்து நான் அந்த கண்ணுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐலைனர். அதுக்கு வந்து NYBேயோட ஐலைனர் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஸ்காராக்கு வந்து மேப்ளினோட ஹைப்பர்கர்ல் மஸ்காரா தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஷ்ஷு போட போகிறோம். அதுக்கு வந்து மாஸ் ப்ளஷ் பேலட் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த ப்ளஷ்ஷை போடுறதுக்கு நல்லா ஸ்மைல் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு சீக்ஸ்லேருந்து கண்ணுக்கிட்ட வரைக்கும் கொண்டு போங்க. அதான் வந்து நேச்சுரலாக தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த கண்ணத்துக்கும் நான் வந்து போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட் பண்ண போகிறோம். ஹைலைட்டுக்கு வந்து சிவானாவோட ஹைலைட்டர் பேலட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து லிப்ஸ்டிக். இதுக்கு வந்து வெட் அண்ட் வைல்டோட catsuit லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஷேடு வந்து கிவ் மீ மோக்கா. இதை என்னோடய லிப்ஸில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். லிப்ஸ்டிக் தான் மேக்கப்போட லாஸ்ட்டு ஸ்டெப். அதனால் இவ்வளோ தான் அந்த மேக்கப். கடைசியில் வந்து சின்ன பிந்தி வச்சு முடிச்சுக்கலாம். So see you on the next video. Until then, bye bye, take care.